Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Ganagana Shalakaya Chaksuramilite Nena Tasmai Shri Gurave Namaha. All right. Are we on number 30, or did we not finish 28 and 29? We are on number 32. On what? 32. Really? Okay. That's what Amrita Okay. sent. Yeah, I don't know why my bookmark so many times disappeared. I think I take care of it and do everything, but Om Jnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dhrati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Sigana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Nama Om Vishnu Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamane. Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate. Namo Varshabhana Videvi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Namaprabhave Namaha. Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane. Namo Gaurkishoraya Sachat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gaura Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gaura Virbhave Bhume Swam Nirdes Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha. Namo Maha Varanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, text number 32.
And just mention that previous verse, the long one, Vasudeva Paragati, Vasudeva Paragyogi. There's another verse almost the same, somewhere later on, but it says, instead of Vasudeva, it says Narayan. Narayana Parayana. Narayana is the source of yoga and the cause of everything. So Vasudeva and Narayan simultaneously one and different. Предыдущий стих с длинным комментарием, как его только что зачитал Махарадж, есть в дальнейшем похожий стих, где вместо слова Васудева является Нараяна, тоже источник всего, и это говорит о, в принципе, одновременно единстве и различиях. Narayana Paraveda Narayana Deva Narayana Gira Parayana Paraloka Narayana Paramakaha. Narayana Paro Yogo Narayana Param Tapa Narayana Param Gyanam Narayana Paragati. So we find almost the second canto, chapter 5. Okay, chapter 2, verse 32, first canto. Yata Yavito Vanir Dadu Shveka Soyonishu Naneva Bhati Vishwatma Bhuteshu Cha Tata Puman. The Lord is super soul, pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is the absolute one without a second. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам 1.2.32. Как огонь пронизывает дерево, так и Господь в форме сверхдуши пронизывает все, и потому Он кажется многообразным, хотя Он единый абсолют. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, by one of his plenary parts, expands himself all over the material world, and his existence can be perceived even within the atomic energy. Matter, antimatter, proton, neutron, all these one can perceive. In all these, you can perceive the manifestation of the Paramatma, feature of the Lord, by proper spiritual culture. As from wood, fire can be manifested. As from butter can be churned out of milk. Also, the presence of the Lord as Paramatma can be felt by the process of legitimate hearing and chanting of the transcendental subjects, which are especially treated in the Vedic literature, like the Upanishads and Vedanta. Srimad Bhagavatam is a bona fide explanation of these Vedic literatures. The Lord can be realized through the oral perception of the transcendental message, and that is the only way to experience the transcendental subject. As fire is kindled from wood by another fire, the divine consciousness of man can similarly be kindled by another divine grace. His divine grace, spiritual master, can kindle the spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual messages injected through the receptive ear. Therefore, one is required to approach the proper spiritual master with the receptive ears only, and these divine existences will be gradually realized. The difference between animality and humanity lies in the process only. A human being can hear properly where an animal cannot. Комментарий. После одной из своих полных частей, посредством одной из своих полных частей, Господь Васудева, Верховная Личность Бога, распространяет себя по всему материальному миру. Его присутствие можно обнаружить даже в атомной энергии. Материя, антиматерия, протон, нейтрон и так далее. Все это различные проявления его аспекта параматмы. Как из дерева можно извлечь огонь, а из молока сбить масло, так и присутствие Господа в качестве параматмы можно ощутить в процессе правильного слушания
повествования о трансцендентном и повторении их. Трансцендентные предметы описаны главным образом в таких ведических писаниях, как Упанишады и Веданта. Шримад Бхагаватам — это авторитетное разъяснение этих ведических писаний. И слушая эти трансцендентные послания, можно осознать Господа. Это единственный путь постижения трансцендентного. Огонь из дерева можно извлечь с помощью другого огня, и аналогичным образом божественное сознание человека может быть зажжено божественной милостью другой личности. Его божественная милость, духовный учитель, способен извлечь духовный огонь из подобного дереву живого существа, вложив в его восприимчивые уши подлинные духовные послания. Поэтому тому, кто обращается к истинному духовному учителю, необходимо просто уметь слушать, и тогда он постепенно сможет постичь божественное бытие. В этом заключается единственное различие между животными и людьми. Человек способен слушать должным образом, а животное нет. The analogy there is very interesting. How Prabhupada makes things so simple that we can perceive the soul within the body, if we have the right science, how to see it. Прабхупада дает интересные примеры к этому стиху, что мы можем увидеть душу в теле, если мы понимаем, как ее правильно видеть. It's like you can get fire out of wood. Подобным же образом мы можем получить огонь из дерева. Of course, by connecting it with another fire, that's one way. Один способ — это соединить дерево с другим огнем. But there's other ways in many different so-called primitive cultures. They have ways of starting fire just by rubbing different kinds of sticks together. Есть разные способы у разных культур, там, тереть два сухих дерева друг от друга. We were at one Mormon college, and they had the people from Samoa were demonstrating how they start a fire. Мы были в одном мормонском колледже, и там типы из Самоа демонстрировали, как они разжигают огонь. And they rubbed two different kinds of sticks together, and it makes a spark, and then they put some small wood and whatever. И они терли друг от друга палочки разного дерева и положили туда немного сена, и в итоге это возгоралось. The guy was entertaining a crowd. He said, "So while you click your bic, we rub our sticks." И этот человек шутил, что когда вы щелкаете на своей зажигалке, мы трем свои палочки. Просто на русском это не так прикольно звучит, как на английском. Television advertising for the bic, cigarette lighters. Click your bic. So, and then you can get milk out of a cow, but you have to know how to do it. С коровы можно тоже извлечь молоко, но надо знать, как это правильно делать. And within that, there's yogurt and there's cheese and there's cream and there's, thousands of other preparations if you know how to manipulate the milk. But you have to know. Из молока можно извлечь йогурт, сыр и другие вещи, но чтобы уметь это делать, то надо знать, как оперировать молоком. Of course, Israelis know how to make many different kinds of cheese. Израильтяне знают, как делать много видов сыра. So the same way, if you know, you can see the soul in someone's heart, and you can make them realize also that Krishna's in there. Подобным образом, зная, как видеть душу в сердце, видя ее, мы можем как бы включить ее и помочь другим видеть душу. So we're learning it by chanting the holy name and by reading Srimad Bhagavatam. И мы учимся это делать, подпевая свое имя, читая Бхагаватам. So Gunamaya Bhava
bhutas suksmendriyatmavi swa nirmiteshu nirvishto bhunkte bhuteshu tadguna. Soul enters into the bodies of the created beings who are influenced by the modes of material nature and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind. Сверхдуша входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием гун материальной природы, и побуждает их наслаждаться порождением этих гун с помощью тонкого материального ума. There are 8,400,000 species of living beings, beginning from the highest intellectual being, Brahma, down to the insignificant ant, and all of them are enjoying the material world according to the desires of the subtle mind and gross body. The gross material body is based on the conditions of the subtle mind, and the senses are created according to the desire of the living being. The Lord as Paramatma helps the living being to get material happiness because the living being is helpless in all respects by obtaining what he desires. Существует 8,400,000 видов жизни, начиная с Брамы, первого среди наделенных разумных существ, и кончая крошечным муравьем, и все они наслаждаются материальным миром в соответствии с желаниями своего тонкого материального ума и грубого материального тела. That's it? Но грубое материальное тело формируется в зависимости от состояния тонкого материального ума, а чувства создаются в соответствии с желаниями живого существа. Господь в форме... You didn't read the whole purport, no? I didn't finish. Yeah, okay. He proposes and the Lord disposes. In other words, the living beings are parts and parcels of the Lord. They are therefore one with the Lord. In the Bhagavad Gita, the living being in all varieties of bodies have been claimed by the Lord as his sons. The sufferings and enjoyments of the sons are indirectly the sufferings and enjoyments of the Father. Still, the Lord is not in any way affected directly by the suffering and enjoyment of the sons. He is so kind that he constantly remains with the living being as Paramatma, and always tries to convert the living being toward the real happiness. Господь в форме Параматмы помогает живому существу обрести материальное счастье, так как живое существо совершенно беспомощно в осуществлении своих желаний. Оно предполагает, а Господь располагает. С другой стороны, живые существа – неотъемлемые составные частицы Господа, поэтому едины с Ним. В Бхагавад-гите Господь провозглашает, что все живые существа, пребывающие в самых разнообразных телах, Его дети. Страдания и наслаждения детей косвенно являются страданиями и наслаждениями Отца. Тем не менее, Отец не испытывает непосредственно страдания и наслаждений своих детей. Он так милостив, что постоянно находится рядом с живым существом в качестве Параматмы и всегда старается вывести его на путь истинного счастья. Man proposes, God disposes. That's a very profound statement. Prabhupada mentioned. Super Soul just gives us what we want. He knows all our desires. He doesn't push anything on us. He just gives us what we want. Even though he's trying. Душа, она не навязывает нам никаких вещей, она просто помогает исполнять наши собственные желания. Keeps trying to arrange for us to connect with Krishna. We don't always want to. Vayat yesha satvena lokan voy loka bhavana lilavatara anurato devatiriyan naradishu.
Thus, the Lord of the universe maintains all planets inhabited by the demigods, man and or animal. Assuming the roles of incarnations, he performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. И Сердуша, она также все время прикладывает некоторые усилия, чтобы мы приблизились к Кришне, хоть мы часто этого не хотим. Следующий стих. Так Господь вселенных поддерживает все планеты, населенные полубогами, людьми и низшими животными, играя роли своих воплощений. Он проводит свои игры, чтобы призывать к себе тех, кто находится в гуне чистой благости. There are innumerable material universes, and each one in every universe. There are innumerable planets inhabited by different modes of nature, living entities in different modes of nature. The Lord Vishnu incarnates himself in each and every one of them, and in each and every type of living society. He manifests his transcendental pastimes among them, just to create the desire to go back to Godhead. The Lord does not change his original transcendental position, but he appears to be differently manifested according to the particular time, circumstances, and society. Существует в комментарии бесконечное множество материальных вселенных, и в каждой из них есть бесчисленные планеты, населенные живыми существами, которые принадлежат к разным категориям и находятся под влиянием разных гун природы. Господь Кришна воплощается на каждой планете среди всех видов живых существ. Он является из трансцендентной игры только для того, чтобы возбудить в живых существах желание вернуться к Богу. Изначальное трансцендентное положение Господа не изменяется, но его проявление, соответствующее определенному времени, обстоятельствам, возникающие в том или ином обществе, кажутся различными. Sometimes he incarnates himself or empowers a suitable living entity to act for him, but in either case, the purpose is the same. The Lord wants the suffering living beings to go back home, back to Godhead. The happiness which the living beings are hankering for is not to be found within any corner of the innumerable universes and material planets. The eternal happiness which the living being wants is obtainable in the kingdom of God. But the forgetful living entities, under the influence of the material modes of nature, have no information of the kingdom of God. The Lord, therefore, comes to propagate the message of the kingdom of God, either personally as an incarnation or through his bona fide representative as a good son of God. Such incarnations as sons of God are not making propaganda for going back to Godhead only within the human society. Their work is going on in all types of society, amongst demigods and even in those other than human beings. Иногда он не сходит сам, а иногда уполномачивает подходящее живое существо действовать за него. Однако цель в обоих случаях одна. Господь желает, чтобы страждущие живые существа вернулись домой обратно к Богу. Счастье, которого так жаждут живые существа, не найти ни в одном уголке бесчисленных вселенных и материальных планет. Вечное счастье, к которому стремится живое существо, достижимо в Царстве Бога, но находясь под влиянием материальных гун, забывчивые живые существа не ведают об этом царстве. Поэтому Господь приходит, чтобы распространять послание Царства Бога, либо сам в форме воплощения, либо через своего истинного представителя, достойного Сына Бога, призывая живые существа вернуться к Богу. Эти воплощения и сыновья Бога проповедуют не только среди людей, но и в обществе других живых существ, в том числе среди полубогов и других отличных от людей существ.
Thus, in the Bhagavatam purport to the first canto, second chapter, Srimad Bhagavatam, Divinity and Divine Service. Так заканчивается комментарий Гости ко второй главе первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Божественность и божественное служение». So, anybody remember anything from that chapter, any verse? Кто-то помнит что-то из этой главы, какой-то стих? There's a lot of like essential verses in this chapter. В этой главе есть очень много важных стихов. But it's hard to just remember things right on. I liked verse 22. Look back and see. You remember what? I liked verse 22, but now I see in English it's a little bit different. Okay. But anyway, there's a lot about the only way to be happy is by serving the Supreme Lord. Так или иначе, там много говорится о том, что единственный способ быть по-настоящему счастливым – это за счет служения Верховной Личности. Life's goal should not be for material gain. And if we get material gain, we have to be careful to only use it for Krishna. И потому что цель жизни, она не должна быть достижением материальных, обусловлена только достижением материальных целей. Но если мы достигаем какие-то материальные цели, то нам надо быть очень осторожным, чтобы это было связано с сознанием Кришны. Some very, very important verses. So it's worth it to go over this chapter. Важные стихи тут. All right, so chapter 3, more simple one. Incarnations. Третья глава попроще, источники всех воплощений. Кришна – источник всех воплощений. Krishna is the source of all incarnations. So here's predicting incarnations. И тут также предсказывают приход воплощений, That comes up in other places also. которые должны будут прийти после. Utuvacha jagrihe purusham rupam bhagavan mahad adivi sambhutam sodashakalam
adoloka shikshaya. Sutta said, in the beginning of creation, the Lord first expanded himself in the universal form of the Purusha incarnation and manifested all the ingredients of the material creation. And thus, first there was the creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universe. Первый текст 3 главы Сутта сказал: в начале сотворения материального мира Господь распространил себя сначала в вселенскую форму воплощения Пурушу, проявился элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Bhagavad Gita states that the personality of Godhead, Sri Krishna, maintains these material universes by extending his plenary expansion. So this Purusha form is the confirmation of the same principle. The original personality of Godhead, Vasudeva, our Lord Krishna, who is famous as the son of King Vasudeva or King Nanda, is full of all opulences, all potencies, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. A part of his opulence is manifested as impersonal Brahman, and a part of his opulence is manifested as Paramatma. All right. Go ahead. В Бхагавад-гите сказано, что личность Бога Шри Кришна поддерживает материальные вселенные, распространяя себя в своей полной экспансии. Форма Пуруша, о которой говорится здесь, подтверждает этот принцип. Изначальная личность Бога Васудева, то есть Господь Кришна, известный как сын царя Васудевы и царя Нанды, полный всех богатства, могущества, всей славы, всей красоты, всего знания, всего отречения. Частично его достояние проявляется в виде безличного Брахмана, а частично как Параматма. Форма Пуруши той же самой личности Бога Шри Кришна, о которой говорится здесь, изначально проявление Господа как Параматма. В материальном творении существует 3 формы Пуруши, и первая из них – данная форма Карандакашая Вишну. 2 другие его формы – Гардабакашая и Кширадакашая Вишну, и мы поочередно рассмотрим их. Purusha feature of the same personality of Godhead, Sri Krishna, is the original Paramatma manifestation of the Lord. There are 3 Purusha features who affect the material creation. In this form, who is known as the Karnadakashaya Vishnu, is the first of the 3. The others are known as Garbhadakashaya Vishnu and the Chiradakashaya Vishnu, which we shall now know one after another. The innumerable universes are generated from the skin holes of this Karnadakashaya Vishnu, and in each one of the universes, the Lord enters as Garbhadakashaya Vishnu. Бесчисленные вселенные появляются из порно кожи Карндакашая Вишну, и в каждую вселенную Господь входит как Гардабакашая Вишну. В Бхагавад-гите также говорится, что материальный мир через определенные периоды времени создается и вновь разрушается. In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by the supreme will because it is of the conditioned souls on the Nitya Buddha living being. The Nitya Buddha are eternally conditioned souls
have a sense of individuality or hankar, which dictates them sense enjoyment, which they are unable to have constitutionally. The Lord is the only enjoyer, and all others are enjoyed. The living beings are predominated enjoyers, but the eternality, eternally conditioned souls, forgetful of this constitutional position, have strong aspirations to enjoy. The chance to enjoy matter is given to the conditioned souls in the material world. And side by side, they are given the chance to understand their real constitutional position. These fortunate living beings who catch the truth and surrender unto the lotus feet of Vasudeva after many, many births in the material world, join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter into the kingdom of Godhead. After this, such fortunate living being entities need not come again within the occasional material creation. Созидание и разрушение происходят по высшей воле ради обусловленных душ живых существ, которые называются нитья-бадхи. Нитья-бадхи, то есть вечно обусловленные души, обладают чувством индивидуальности, аханкарой, побуждающим их доставлять наслаждение своим чувствам, хотя по своей изначальной природе они не являются наслаждающимися. Господь единственный наслаждающийся, а все остальные объекты наслаждения. Живые существа, подчиненные наслаждающиеся, однако, забывая об этом, в своем изначальном положении вечно обусловленные души жаждут наслаждений. В материальном мире обусловленным душам представляется возможность наслаждаться материей, но вместе с этим им дается шанс осознать свое истинное изначальное положение. Удачливые живые существа, которые постигли истину и, прожив много жизней в материальном мире, предались лотосным стопам Васудевы, присоединяются к вечно свободным душам, получая таким образом возможность войти в Царство Бога. После того, таким удачливым живым существам уже не нужно возвращаться в переходящее материальное мироздание. Но тем, кому не удалось постичь эту изначальную истину во время уничтожения материального творения, вновь погружается в Махататтву. Когда начинается новый цикл творения, Махататтва снова высвобождается. Эта Махататтва содержит в себе все остальные части материальных проявлений, в том числе обусловленные души. But those who cannot catch the constitutional truth are again merged into the Mahatattva at the time of the annihilation of the material creation. When the creation is again set up, this Mahatattva is again let loose. Thus, Mahatattva contains all the ingredients of the material manifestation, including the conditioned souls. Primarily, this Mahatattva is divided into 16 parts, namely the 5 gross material elements and the 11 working instruments or senses. It is like the cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around, and the whole system is dazzling in spiritual light. The Mahatattva is assembled in one corner of the vast, unlimited spiritual sky, and the part which is thus covered by the Mahatattva is called the material sky. This part of the material spiritual sky is called the Mahatattva. It's only an insignificant portion of the whole spiritual sky. And within the Mahatattva, there are innumerable universes. All these universes are collectively produced by the Karanadakashayi Vishnu, called also the Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. Махататтва делится на 16 основных частей.
5 грубых материальных элементов и 11 орудий деятельности чувств. Махататва подобно облаку в ясном небе. По всему духовному небу разлито сияние Брахмана, и вся система излучает духовный свет. Махататва сосредотачивается в определенном уголке огромного, безграничного духовного неба. И та его часть, которая оказывается покрытой Махататвой, называется материальным небом. Махататва — лишь незначительная часть всего духовного неба, но в ней находится бесконечное множество вселенных. Все эти вселенные вместе взятые создаются Карандакашая Вишну, называемым также Маха Вишну, который оплодотворяет материальное небо одним своим взглядом. And we read in Brahma Samhita, Yasyai Kanishvita Kalavis Yasyai Kanishvita Kala, is it? Vishnur Mahan Sahi Ayasya Kalavishesha. That this Mahavishnu is just a portion of a plenary portion of Krishna. And Mahavishnu is so great that all the universes are coming out from his forest. And in each universe, there's Karadakashai Vishnu who produces Brahma. So, you know, it's inconceivable again. It was a shloka from Brahma Samhita. Yasyai Kanishvita Kalan Niyamena Tishtan Nanavatar Makarod Bhuvaneshikintu Krishna Swayam Samavabhak Paramakumanyo Govindamari Prusham Tamaham Bhajami. В общем, это была шлока из Брахма Самхити, можете попробовать ее сами найти и прочитать перевод. Но суть всего заключается в том, что это просто непостижимо. Portion of a portion, very tiny Mahavishnu. Там говорится о той же идее, что есть часть части Махавишну, из которого исходит там все остальное. Yasyambasi Shayanasya Yoganidram Vitan Vata Nabi Radan Bujad Asit Brahma Vishwa Sujam Puti. A part of the Purusha lies down within the water of the universe. From the navel lake of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop this stem, Brahma, the master of all engineers in the universe, becomes manifested there. Второй текст. Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера его пупа вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса на вершине этого стебля проявляется Брахма, господин всех конструкторов во Вселенной. The first Purusha is Karana Odakashaya Vishnu. Karana means the origin, source. From his skin, whole innumerable universes have sprung up. In each and every universe, the Purusha enters as Garbhodakashaya Vishnu. He is lying within the half of the universe which is full with the water of his body. And from the navel of the Garbhodakashaya Vishnu has sprung the stem of the lotus flower, the birthplace of Brahma, who is the father of all living beings and the master of all the demigod engineers, engaged in the perfect design
and working of the universal order. Within the stem of the lotus, there are 14 divisions of planetary systems, and the earthly planets are situated in the middle. Upwards, there are other better planetary systems, and the topmost system is called Brahma Loka or Satyaloka. Downwards from the earthly planetary system, there are 7 lower planetary systems inhabited by the asuras and similar other materialistic living beings. Комментарий. Первым Пурушей является Карандакаша Вишну. Из спор на его коже появляются бесчисленные вселенные. В каждую вселенную Пуруша входит в форме Гардавакаша Вишну. Он возлежит на водах своего тела, заполняющих половину вселенной. Из пупа Гардавакаша Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брахма, отец всех живых существ и главный среди полубогов-конструкторов, участвующих в создании совершенного порядка во Вселенной и управляющих ею. Внутри стебля лотоса находятся планетные системы 14 типов. Планеты типа Земли расположены посередине. Над ними находятся другие лучшие планетные системы, высочайшие из которых Брахма-лока или Сатья-лока. Под системой планет типа Земля расположены 7 низших планетных систем, населенных асурами и подобными им материальным живым существам. Из Гардабакаша и Вишну исходит экспансия Кширадакаша и Вишну, который является общей параматмой всех живых существ. Его называют Хари, и он источник всех воплощений во Вселенной. From Garbhodakashai Vishnu, there's an expansion of Chirodakashai Vishnu, who is the collective Paramatma of all living beings. He is called Hari, and from him all incarnations within the universe are expanded. Из Гардабакаша Вишну исходит экспансия Кширадакаша Вишну, который является общей параматмой всех живых существ. Его называют Хари, он источник всех воплощений во Вселенной. Therefore, the conclusion is that the Purusha avatar is manifested in 3 features. First, Karandakashai Vishnu, who creates the aggregate material ingredient in the Mahatattva. Second, the Garbhodakashai Vishnu, who enters into each and every universe. And third, the Chirodakashai Vishnu, who is the Paramatma of every material object, organic or inorganic. One who knows these planetary features of the personality of Godhead knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from material conditions of birth, death, old age, and disease. This is confirmed in Bhagavad Gita. Из вышесказанного следует, что Пуруша Аватара проявляется в 3 аспектах. Первый — Карандакашая Вишну, Кардакашая, создающий совокупность материальных ингредиентов в Махататтве. Второй — Гардабакашая, который входит в каждую вселенную. И третий — Кширадакашая Вишну, являющийся параматмой всех материальных объектов, живых и неживых. Тот, кто постиг эти полные аспекты личности Бога, обладает истинным знанием о Боге, и благодаря этому, по утверждению Бхагавад-гиты, освобождается от материальной обусловленности рождения, смерти, старости и болезни. In this sloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. The Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. Thus, he lies on the ocean of Karna, from where he glances over this material nature, and the Mahatattva is at once created. Thus, electrified by the power of the Lord, the material nature at once creates innumerable universes,
just as in due course a tree decorates itself with innumerable fruits. The seed of the tree is sown by the cultivator, and the tree or creeper in due course becomes manifested with so many fruits. Данная шлока является кратким описанием Махавишну. Махавишну по своей воле ложится в определенной части духовного неба. Итак, он возлежит на океане Карана, откуда он бросает взгляд на свою материальную природу, что тотчас же приводит к возникновению Махататвы. Заряженная таким образом энергия Господа материальная природа сразу же создает бесчисленные вселенные, подобно дереву, которое в положенный срок украшается бесчисленным количеством зрелых плодов. Земледелец сажает семя, и со временем из него вырастает дерево или лоза со множеством плодов. Но ничто не происходит без причины, поэтому океан Карана называется причинным океаном. Карана означает причинный. Не следует бездумно соглашаться с атеистической теорией творения. В Бхагавад-гите приводится подобное описание атеистов. Атеист не верит в Творца, но предложить лучшей теории объяснения причины творения он не может. Без энергии Пуруша материальная природа не обладает способностью творить. Nothing can, that's it. Now, one devotee was just showing how he was going to start farming. So he bought 2 bell peppers. What he bought? 2 bell peppers. И преданный один, он хотел продемонстрировать, как он собирается заниматься фермерством, и он купил 2 перца. Then, inside every one, there's so many seeds. И в каждом перчике есть очень много семян. So it's so cheap to buy the 2 peppers, and then you can plant all those seeds, and then very quickly have so many trees. Это недорого купить 2 перца, потому что внутри так много семян, которые можно посадить, и из 2 перцев вырастить много перцев. So it shouldn't be, and people will think, well, how can the whole universe come from, one person or something? But it's more sensible than coming from nothing. Хоть и люди иногда могут думать, что как же так, что вся Вселенная произошла из кого-то вот таким образом, из кого-то одного. Но это гораздо более разумнее так думать, чем предполагать, что она произошла из ничего. We get a natural lemon or orange or something. There's so many seeds. It's frustrating when you're just trying to drink the juice, But each one of those seeds can make a tree, and the tree can produce thousands more lemons. И в каждом фрукте, там лимон или апельсин, внутри очень много семечек, и каждая из этих семян может произвести и вырастить из него целое дерево, которое производит много фруктов. So nobody's come up yet with machines that can reproduce like that. Еще никто не изобрел машину, которые могли бы так воспроизводить себя. Nothing can take place without a cause. The Karana ocean is therefore called the causal ocean. Karana means causal. We should not foolishly accept the atheistic theory of creation. The description of the atheist is given in the Bhagavad Gita. The atheist does not believe in the creator, but he cannot give a good theory to explain the creation. Material nature has no power to create without the power of the Purusha, just as the Prakriti or woman cannot produce a child without connection
of a Purusha or man. The Purusha impregnates and the Prakriti delivers. We should not expect milk from the fleshy bags on the neck of a goat, although they look like breastly nipples. Similarly, we should not expect any creative power from the material ingredients. We must believe in the power of the Purusha who impregnates the Prakriti or nature. Без энергии Пуруша материальная природа не обладает способностью творить. Так же, как в пракрити женщина не может родить ребенка без связи с Пурушей мужчиной. Пуруша оплодотворяет, а пракрити порождает. Не стоит предполагать наличие молока в мясистых выростах на шее козы, хотя внешне они похожи на соски. Подобно этому и от материальных ингредиентов также не следует ожидать проявления созидательной силы. Мы должны верить в силу Пуруши, оплодотворяющего пракрити природу. Because the Lord wished to lie down in meditation, the material energy created innumerable universes at once, and each of them the Lord lie down. And thus all the planets and different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by perfect planning, although personally he has nothing to do. No one is greater than or equal to him. That is the verdict of the Vedas. Желание Господа возлечь в медитацию было достаточно, чтобы материальная энергия немедленно создала все бесчисленные вселенные. И Господь возлег в каждой из них. Так по воле Господа сразу же было создано все планеты со всеми их атрибутами. Энергии Господа безграничны, и потому Он может поступать как ему угодно, осуществляя свои совершенные планы, хотя ему самому и не нужно ничего делать. Нет никого, кто превосходил бы его или был равен ему. Таково заключение вет. Yasya vayava samstanai kalpito lokavistara tadvoy bhagavato rupam vishudam sattva urjitam. It is believed that all the universal planetary systems are situated on the extensive body of the Purusha, but he has nothing to do with the created material ingredients. His body is eternally in spiritual existence par excellence. Считается, что все планетные системы во Вселенной располагаются на огромном теле Пуруши, однако он не имеет ничего общего с сотворенными материальными элементами, его тело вечно пребывает исключительно в духовном бытии. Report. The conception of the Virat Rupa or the Vishwarupa of the Supreme Absolute Person, Truth, is especially meant for the neophyte who can hardly think of the transcendental form of the personality of Godhead. To him, a form means something of this material world, and therefore an opposite conception of the Absolute is necessary in the beginning to concentrate the mind on the power extension of the Lord. As stated before, the Lord extends his potency in the form of the Mahatattva, which includes all material ingredients. The extension of power by the Lord and the Lord himself personally are one in one sense, but at the same time, the Mahatattva is different from the Lord. Концепция Виратрупы или Вишварупы, Верховной Абсолютной Истины, предназначена главным образом для неофита, которому трудно размышлять о трансцендентном форме личности Бога. Для него форма
нечто, имеющее отношение к этому материальному миру, поэтому для начала необходима противоположная концепция Абсолюта, чтобы дать ему возможность сосредоточить свой ум на проявлении энергии Господа. Как указывается выше, Господь распространяет свою энергию в виде Маха-Таттвы, включающую все материальные элементы. Therefore, the potency of the Lord and the Lord are simultaneously different and non-different. The conception of the Virat Rupa, especially for the impersonalist, is thus non-different from the eternal form of the Lord. This eternal form of the Lord exists prior to the creation of the Mahatattva, and it is stressed here that the eternal form of the Lord is par excellence spiritual, or transcendental to the modes of material nature. The very name transcendental form of the Lord is manifested by his internal potency. The formation of his multifarious manifestations of incarnations is always of the same transcendental quality without any touch of the Mahatattva. Проявление энергии Господа в форме Маха-Таттвы, Сам Господь, как личность в некотором смысле едины, но в то же время Маха-Таттва отлична от Господа. Таким образом, энергия Господа и Сам Господь одновременно отличны и не отличны друг от друга. Поэтому концепция Виратрупы не отлична от вечной формы Господа, особенно для имперсоналиста. Вечная форма Господа существует до сотворения Маха-Таттвы, и здесь подчеркивается, что эта вечная форма исключительно духовна, то есть трансцендентна гуна материальной природы. Эта трансцендентная форма Господа проявляется посредством его внутренней энергии, и природа многочисленных проявлений его воплощений всегда неизменно трансцендентна и не имеет никакого отношения к Маха-Таттве. Pasyantyado rupam adabrachakshusha sahasrapadoru bhujanu jananu adbhutam sahasramurda shravanakshi nasikam sahasra molyan yambara kundalolasat. The devotees with their perfect eyes see the transcendental form of the Purusha who has thousands of legs, thighs, arms, and faces, all extraordinary. In that body, there are thousands of heads, ears, eyes, and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands. Своими совершенными глазами преданные созерцают трансцендентную форму Пуруши, имеющего тысячи необыкновенных ног, бедер, рук и ликов. У этого тела тысячи голов, ушей, глаз и носов. Оно украшено тысячами шлемов, гирлянд и сверкающих серег. With our present materialistic vision, we cannot perceive anything of the transcendental Lord. Our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and the Lord himself becomes revealed to us. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the transcendental Lord can be perceived only by pure devotional service. So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to the side of the Lord, that only devotional service can reveal him. In the Brahma Samhita also, it is said that the Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service. So we have to take information of the transcendental form of the Lord from persons who have actually seen him with perfect eyes, smeared with devotional service.
In the material world also, we do not always see things with our own eyes. We sometimes see things through the experience of those who have actually seen or done things. If that is the process for experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in matters of transcendental. So only with the patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and his different forms. He is formless to the neophytes, but he is in transcendental form to the expert servitor. Своими нынешними материальными чувствами мы совершенно не способны воспринять трансцендентного Господа. Нужно очистить наши нынешние чувства с помощью преданного служения, тогда Господь откроется нам сам. В Бхагавад-гите подтверждается, что воспринять трансцендентного Господа можно только с помощью чистого преданного служения. В Ведах также говорится, что только преданное служение может привести к Господу, и только преданное служение способно открыть его нам. В Брахма-самхите сказано, что преданные, чьи глаза умощены бальзамом, преданного служения, всегда видят Господа. Так что нам следует получать информацию о трансцендентной форме Господа от тех, кто действительно видит его совершенными глазами, умащенными бальзамом преданного служения. И в материальном мире мы не все видим собственными глазами. Мы не все видим собственными глазами. Иногда мы смотрим сквозь призму опыта тех, кто видел или делал это сам. Если этот способ применим для восприятия материальных объектов, то он тем более подходит для осознания трансцендентного. Таким образом, только терпение и настойчивость могут дать возможность прийти к осознанию трансцендентной абсолютной истины и ее различных форм. Для неофита Господь не имеет формы, но опытный слуга Господа видит его в трансцендентной форме. Etan nanavataranam nidanam bijamavyayam yasyanu sanu sena srijate devatirya naradaya. This form, the second manifestation of the Purusha, is the source of the indestructible seed of the multifarious incarnation within the universe. From the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men, and animals are created. Эта форма – второе проявление Пуруши, источник и неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во Вселенной. Из частей и частиц этой формы создаются различные живые существа, полубоги, люди и другие. Purport. The Purusha, after creating innumerable universes in the Mahatattva, entered in each of them as a second Purusha, Garbhodakashayi Vishnu. When he saw that within the universe there were only darkness and space, without a resting place, he filled half the universe with water from his own perspiration and laid himself down in the same water. This water is called Garbhodaka. Then from his navel, the stem of the lotus flower sprouted, and on the flower petals, the birth of Brahma, or the master engineer of the universal plan, took place. Brahma became the engineer of the universe, and the Lord himself took charge of the maintenance of the universe as Vishnu. Brahma was generated from the Rajagun of Prakriti, or the mode of passion in nature, and Vishnu became the Lord of the mode of goodness. Vishnu, being transcendental to all the modes, is always aloof from materialistic affection. This has already been explained from Brahma. There is Rudra,
who is in charge of the mode of ignorance or darkness. He destroys the whole creation by the will of the Lord. Therefore, all three, namely Brahma, Vishnu, and Shiva, are incarnations of the Garbhodakashaya Vishnu. From Brahma, the other demigods like Daksha, Marichi, Manu, and many others become incarnated to generate living entities within the universe. Создав Махататве бесчисленные вселенные, Пуруша вошел в каждую из них в виде Гардабакашая Вишну, второго Пурушу. Увидев, что во вселенной нет ничего, кроме тьмы и пространства, и нет места, где можно было бы отдохнуть, он наполнил половину вселенной влагой своего пота и возлег на этих водах. Эти воды называются Гардабака. Затем из его пупа вырос лотос, и на лепестке этого цветка родился Брахма, главный конструктор мироздания. Брахма стал конструктором Вселенной, а сам Господь в образе Вишну взял на себя ответственность за поддержание Вселенной. Брахма – порождение Раджа Гуны, Пракрити, гуной страсти материальной природы, а Вишну стал Господом гуны благости. Как уже объяснялось, Вишну не подвержен воздействию материи, так как он трансцендентен ко всем гунам. От Брахмы произошел Рудра Шива, ответственный за гуну невежества, гуну тьмы. Но по воле Господа он разрушает все творение. Таким образом, все трое, Брахма, Вишну и Шива, воплощения Гардабакашая Вишну. От Брахмы происходят такие полубоги, как Дакша, Маричи, Ману и многие другие порождающие живые существа во Вселенной. This Garbhodakashaya Vishnu is glorified in the Vedas in the forms of Garbha Stuti, which began with the description of the Lord as having thousands of heads, etc. The Garbhodakashaya Vishnu is the Lord of the universe, and although he appears to be lying within the universe, he's always transcendental. Thus, also has already been explained, the Vishnu, who is a plenary portion of the Garbhodakashaya Vishnu, is the supersoul of the universal life, and he is known as the maintainer of the universe, or Kshirodakashaya Vishnu. So the three features of the original Purusha are thus understood, and all the incarnations with the universe are emanations from the Kshirodakashaya Vishnu. Веды прославляют Гардабакашая Вишну в гимнах Гарба Стути, который начинается с описания Господа, имеющего 1000 голов и так далее. Гардабакашая Вишну является владыкой Вселенной, и несмотря на то, что он как будто лежит во Вселенной, он всегда трансцендентен. Это уже объяснялось. Вишну, полная часть Гардабакашая Вишну, это сверхдуша вселенской жизни. Он хранитель Вселенной Кширдакашая Вишну. Так объясняются три ипостаси изначального Пуруша, и все воплощения во Вселенной исходят из Кширдакашая Вишну. And I think the average Hindu, they know Brahma, Vishnu, Shiva. That's their. Я думаю, что среднестатистический индус знает эти три мурти, Брахма, Вишну и Шива, основные. Of course, they think they're all equal. И они считают, конечно же, что они все равны между собой. But I think they only Vishnu. They don't know about Garbhodakashaya. They especially don't know. Они не имеют, то есть они вряд ли знают о Гардабакашая Вишну. They might know something, the picture of Brahma and the lotus flower or something, but basically when they think of Vishnu, Они, может быть, знакомы с иллюстрацией, где Брахма восседает на лотосе. Там Кширдакашая Вишну тоже присутствует. Then they think that Krishna is an incarnation of him. И они думают, что все исходит из него, и они думают, что Кришна — инкарнация, исходящая из Вишну. But
when Krishna comes in the material world, she comes in through that agency. But he created that agency. Когда Кришна приходит в материальный мир, он использует это устройство создания мира, которое описано, но это само устройство, он сам его и создал, оно изошло из него изначально. It's something like, you know, the governor, like if the president's going to visit some city, Например, как президент посещает какую-то свою город в своем государстве. then the mayor of that city will make all the arrangements for the governor to come and be greeted and И мэр the president. этого города сделает все необходимые подготовления, чтобы принять президента. Okay, in different millennia, there are different incarnations, and they are innumerable, although some of them are very prominent, such as Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nrsimha, Vama, and many others. These are called Leela incarnations. Then there are many qualitative incarnations like Brahma, Vishnu, and Shiva, or Rudra, who take charge of the different modes of material nature. В разные эпохи являются различные воплощения, и им нет числа. И хотя некоторые из них выделяются особо, например, Матья, Курма, Вараха, Рама, Нрисимха, Вамана и многие другие, называемые лила-аватарами. Затем есть воплощение качеств Брахма, Вишну и Шива, Рудра, отвечающие за разные гуны материальной природы. Haribol. Yes, Haribol. Yeah, did you finish that? I didn't hear anything. Yeah, the short one. I'll finish. Okay, I didn't hear it. Lord Vishnu is not different from the personality of Godhead. Lord Shiva is the marginal position between the personality of Godhead and living entities or Jiva. Brahma is always a Jiva Tattva. The highest, highest living being, or the greatest devotee of the Lord, is empowered by the potency of the Lord for creation, and he is called Brahma. His power is like the power of the sun, reflected in valuable stones and jewels. When there is no such living being to take charge of the post of Brahma, the Lord himself becomes Brahma and takes charge of the post. Господь Вишну не отличен от личности Бога. Господь Шива занимает промежуточное положение между личностью Бога и живыми существами, дживами. Брахма всегда джива таттва. Господь наделяет своей созидательной энергией самое живое существо величайшего преданного Гуру. Подобно отраженные в драгоценных камнях и ювелирных изделиях. Если нет живого существа, способного взять на себя обязанности Брахмы,
Господь занимает его место и сам становится Брамой. Lord Shiva is not an ordinary living being. He is the plenary portion of the Lord. Because Lord Shiva is in contact, direct touch with the material nature, he is not exactly in the same transcendental position as Lord Vishnu. The difference is like that between milk and yogurt. Yogurt is nothing but milk, and it cannot be used in place of milk. Господь Шива необыкновенное живое существо. Он является полной частью Господа, но прежде соприкасается с материальной природой. Его положение несколько отличается от трансцендентного положения Господа Вишну. Между ними такая же разница, как между молоком и простоквашей. Простокваша тоже молоко, но ее нельзя использовать как молоко. So, yogurt can be made from milk, very easy process, right? Можно сделать йогурт из молока, это очень простой процесс. Paneer can be made from milk. Панир можно сделать из молока. But nobody ever made milk from yogurt. That I ever know of. Milk from paneer, milk from cheese. That's Но the насколько difference. я знаю, еще никому не удалось сделать молоко из панира, или из йогурта, или из сыра. So Shiva can come from Vishnu, doesn't come from Shiva. All right. Next incarnation are the Manus. Within 1 day's duration of the life of Brahma, which is calculated by our solar year, is 4,300,000 times 1,000 years. There are 14 Manus. Therefore, there are 420 Manus in 1 month of Brahma and 5,040 Manus in 1 year of Brahma. Brahma lives for 100 years of his age, and therefore there are 5,040 times 100, or 504,000 Manus in the duration of Brahma's life. Далее идут воплощения Ману. В течение 1 дня Брамы, продолжительность которого по нашему исчислению равняется 4,300,000 умноженным на 1000 солнечных лет, приходит 14 Ману. Следовательно, на 1 месяц Брамы приходится 420 Ману, а на 1 его год 5040 Ману. Брама живет 100 таких лет. И таким образом за это время приходит 5040 умноженных на 100 или 504 тысячи Ману. Вселенных бесчисленное множество, а каждая из них есть свой Брахма, и все они создаются, уничтожаются за время выхода и вдоха Пуруши. Так что можно представить себе, сколько миллионов Ману появляется во время одного вдоха Пуруши. There are innumerable universes with one Brahma in each of them, and all of them are created and annihilated during the breathing time of the Purusha. Therefore, one can simply imagine how many millions of Manus during one breath. Вселенных бесчисленное множество, в каждой из них есть свой Брахма, и все они создаются и уничтожаются за время выдоха и вдоха Пуруши. Так что можно представить себе, сколько миллионов Ману появляется во время одного вдоха Пуруши. The Manus who are prominent within the universe are as follows: Yagya as Swayambhuva Manu, Vibhu as Swarochi Samanu, Satchasena as Uttama Manu, Hari as Tamasa Manu, Vaikuntha as Raivata Manu, Ajita as Chakshusha Manu, Vamana as Vaivasvata Manu. The present age is under the Vaivasvata Manu. Sarvabhauma as Savarni Manu, Rishabha as Dakshayini Varna, Vishwaksena as
Brahma Savarni Manu, Dharma Setu as Dharma Sarvani Manu, Sudama as Rudra Savarni Manu, Yogeshwara as Deva Savarni Manu, and Brihadbanu as Indra Savarni Manu. These are the names of one set of the 14 Manus, covering 4,300,000,000 solar years, as described. No need to translate that. I think we'll just be repeating all the names. What do you think? Maybe I just read the first and last sentence. Yeah. Это в нашей Вселенной выделяются следующие ману. Их имена только что были прочтены. И, как говорилось выше, общая продолжительность цикла 14 ману. Короче, какая-то большая цифра солнечных лет. Then there are Yuga avatars, or the incarnations of the millennia. The Yugas are known as Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. The incarnation of each Yuga is of a different color. The colors are white, red, black, and yellow. In the Dwapara Yuga, Lord Krishna in black color appeared, and in the Kali Yuga, Lord Chaitanya in yellow color appeared. Есть еще юга-аватары, то есть воплощение для каждого века. Существует 4 юги: Сатя, Трета, Двапара и Кали. Воплощение в каждой югу имеет свой цвет: белый, красный, черный, желтый. Господь Кришна явился в Двапара югу в теле черного цвета, а в Кали югу в теле желтого цвета явился Господь Читания. So all the incarnations of the Lord are mentioned in the revealed scriptures. There is no scope for an impostor to become an incarnation, for an incarnation must be mentioned in the Shastras. An incarnation does not declare himself to be an incarnation of the Lord, but great sages agree by the symptoms mentioned in the revealed scriptures. The features of the incarnation and the particular type of mission which he has to execute are mentioned in the revealed scriptures. Таким образом, все воплощения Господа перечислены в богооткровенных писаниях. Самозванец не может стать воплощением, потому что воплощение должно быть упомянуто в шастрах. Воплощения Господа никогда не объявляют себя воплощениями. Их определяют великие мудрецы по признакам, указанным в богооткровенных писаниях. В богооткровенных писаниях описываются отличительные признаки воплощения и его конкретная миссия. Apart from the direct incarnations, there are innumerable empowered incarnations. They are also mentioned in the real scriptures. Such incarnations are directly as well as indirectly empowered. When they are directly empowered, they are called incarnations. When they are indirectly empowered, they are called vibhutis. Directly empowered incarnations are Kumara, Narada, Prithu,
Shesha, Ananta, etc. As far as vibhutis are concerned, they're very explicitly described in Bhagavad Gita in the Vibhuti yoga chapters. And for all these different types of incarnations, the fountainhead is the Garbhodakashayi Vishnu. Не считая прямых воплощений, существуют бесчисленные уполномоченные воплощения, и они также упоминаются в богооткровенных писаниях. Такие воплощения бывают уполномоченными как прямо, так и косвенно. Прямо уполномоченные называются воплощениями, а косвенно уполномоченные вибхути. К прямо уполномоченным воплощениям относятся Кумары, Нарада, Притху, Шеша, Ананта и другие. Что же касается вибхути, то они очень подробно описаны в Бхагавад-гите в главе Вибхути-йога. Первоисточником же всех типов воплощения является Гарда Бакашая Вишну. Okay, I have to stop at this point. Somehow we got a special program today. Been waiting for it. All right. Thank you all very much for tuning in. From here, it becomes a little easier reading and just naming off all the different incarnations. What? From here, we just get the list of all the incarnations. So it's not so much too overwhelming, you know. Now we understand where we're coming from. Дальше вот эти перечисления разных воплощений, ну то есть такого вида чтения будет. So thank you all very much. We'll see you tomorrow. We saw a nice afternoon today, right? In Tel Aviv. A lot of people around. Была хорошая харинама в Тель-Авиве, видел. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Thank you for that. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Bye bye. Thank you so much.